ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬੀਅਰ ਕਲੀਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਟੀਨਬੈਕ MB ਅਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੱਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਆਵਰ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ 4 ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਏਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੋਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1563 ਲੋਗਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਸੇਵਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣੀ, ਬਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਬਾਈ ਤੇਜੇ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ 10,000 ਪਾਊਂਡ ਐਟਲੀਸਟ 70 ਬਾਕਸਿਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਇਜ਼ ਵਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡ ਫੂਡਸ, ਪਾਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਡਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਨ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਉਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। My name is Derek Devi or Devaram Devi. I was school board trustee, education official as school trustee, Seven Oaks School Division in Winnipeg, Manitoba. I'd like to wish everyone a happy Vaisakhi, happy Sikh Heritage Month, and especially best wishes to Khalsa Aid. Right now we're in Khalsa Aid building where we are packing charity package for needy people for food, clothing and housing. So once again I want to say happy spring, happy Vaisakhi and best wishes to Khalsa Aid program. मैं परमजीत सिंह कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वैलनेस कोच ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਵ ਸਵੀਰ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਓਲਡ ਕਲਡੋਨਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ 10,000 ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹਾਰਵੈਸਟ, ਬੇਅਰ ਕਲੈਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੈਨਡ ਗੁੱਡਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਫੂਡ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ। My name is Sean Dobson. I'm the City Councillor for St. James, and I'm here at the Sikh Centre. We're doing quite a bit of packing of food for various places in Winnipeg and outside of Winnipeg, and I think it's just an awesome thing that's happening here today. Hi, my name is Daniel Blakey. I'm the Member of Parliament for Elmwood Transcona, and thrilled to be out this afternoon to support the work of Khalsa Aid and all the wonderful work that they're doing in our community to help folks
that need a hand up. ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ, MLA ਫॉर ਬਰੂਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਟਨ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਫੂਡ ਦਾ ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਟਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਬੀ ਖਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਸਮਿਥ, MP ਡੈਨੀਅਲ ਬਲੈਕੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੌਨ ਡੌਬਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਪਤਵੰਤੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। I think Parminder took everybody's name, and if you did not, please do that. And it's such a blessing, and also it made us feel so good that you guys are standing with us on this. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। So all the Guru Kards, all the dignitaries that are from the Guru Kards, the committee members, I was telling these guys, I was thanking them that these are our temples, our Guru Kards are the place, they are our pillars that teach us how we go into the community and do our seva, which the Gurus have taught us, selfless seva. And I always talk to our younger generation when I'm talking, I said, you know what, we're so blessed that we inherit this guna, we call it, this blessing, that even if our pockets are empty, we are givers. We always think we can do more. Doesn't matter what we have in our pockets. It's just we are blessed to do more and more, and that inspires us, and that always keeps us in chaddi kala. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਦ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। So we do it together and to make our lives better, to make the community better, and to help the people that are in need. So this was part of our national food drive, Khalsa National Food Drive in Winnipeg. The Winnipeg chapter always does it in collaboration with Sikh Heritage Manitoba. So we are so blessed for you guys to join us, and we always do it as a joint food drive, and that helps us a lot. That brings all the energy from you youngsters, and we have been doing that from 2015. The Khalsa has been doing this from 2015, and I think 2019 we started collaborating with Sikh Heritage Manitoba, and we do this yearly. We do the food drives throughout the year. Khalsa Canada drops our foods and everything, but this special month, April month, is our special month. We do all this, and that's why just for this month we wanted to do a food, the 5-ton truck, or even surpass that, or do the most we can to celebrate this Vaisakhi month for us. So thank you all, thank you everybody. I know
they can largely said about Khalsa Aid, their international efforts and everything. We can save that for later any events that we do. Today is only about food drive that has been very successful with everybody's efforts, the politicians. As I said, Pravinder, please recognize each and every one, and they will be asked to come on the stage and give the greetings. We can't thank enough what you guys have done today to make us feel so proud. Now the special announcement about it, everybody's waiting on this. Khalsa Canada started in 2015 and we started a Winnipeg chapter at the same time. So today itself, we have acquired a facility of our own. So Khalsa Canada has its own place now in Winnipeg, the first one in Canada. Purchase a property, 2,000 square feet, which will be our warehouse, our redistribution center. We will still work with Anna. We will be doing the same thing, supporting all the food banks. You know how much they are in need, especially these days. That's what we are here for. We are supporting the food banks. So we will do the same thing. We will carry on our same seva. The only thing will be that we will have a place where we can stock the items, we can redistribute. We can have people come in and pick up their needs, any essential needs that they do. We can open it for a couple of hours in a week or whatever we decide on. The committee will do that once we have that going. So the special announcement was we have our own place now, which will welcome everybody. You guys are also welcome. So very first facility for Khalsa Canada, which is so close to my heart because this was such a big blessing to have it first in Winnipeg, call it as Khalsa Canada's own place. So that was an announcement. Thank you so much, and we'll go grow from here. I think that's just the beginning. And I can talk a lot. Obi Khan is here, all Obi brother, everybody's here. We know what we do. You know, in Pakistan we're still there doing same. And I just came back from Turkey. So we can talk a lot about international seva and Khalsa Aid, but that you can leave for any other events. And today is just for the food drive, and thank you so much. And Pravinder, yes, and we will have, please just listen to the video that has been sent by Khalsa Canada Head, and Ravi Singh Khalsa, that you doesn't need any introduction. Congratulations to the Winnipeg team and Khalsa Canada on the acquisition of the warehouse in Winnipeg. I think this is the first acquisition of a warehouse by Khalsa Canada anywhere, so it's a great first step. And this will also serve as central Canada hub as well for supporting the Khalsa Aid team across the country. And also like to thank the Khalsa Aid Winnipeg team on their very successful and Chardi Kala participation in the Sikh Heritage Month food drive. That was a great success. Thanks to every single volunteer, thanks to all the leads, thanks to Benji Vrinder Kaur, who I've known for many years of dedication to Khalsa Aid and generally to Seva. Great steps, guys. Keep it up. Hope you all remain in Chardi Kala, and hopefully, you never know, maybe I'll see you guys soon. Thank you. On behalf of Khalsa Aid Canada, I'd like to thank everyone in Manitoba who's come out to our food drive. This is a national program to provide food aid to people across the country. I'd also like to thank Sikh Heritage Manitoba for all the support they've provided and the partnership they provided in making this happen in Winnipeg. Thank you so much. And I'd also like to thank everyone who's come out today. As Vrinder Benji has mentioned, we have just acquired a new distribution center, the first distribution center in central Canada and in fact across the country that Khalsa Aid has purchased. And it's a very important moment for us as we build our infrastructure across the country to ensure we can provide aid in a more efficient manner and to as many people as possible across this country. So I'd like to thank everyone on behalf of Khalsa Aid Canada. God, everyone, thank you so much for having us here today. It is a huge honor for me to be standing on the stage with my colleagues. Unfortunately, Premier Heather Stephenson could not be here today, but she did make a sizable donation for the food we brought, and all the rest of our colleagues at the legislature, Minister Janice Morley-Lecomte, Minister Andrew Smith, and myself. I do also want to recognize Uncle Brar. Oh, there he is.
Uncle Brar, for all the work you do. I know you're going to get up here afterwards, so I just want to say thank you. It's always an honor to see you and be at every event with you, so thank you. Can you say me hi? You're older than me, so no, my uncle's not invite you. I see Councillor Debbie Sharma here as well, and I see from the Bear Clan. Where's Brian? Brian from the Bear Clan. Thank you, Brian, and all the work you do with the Bear Clan for being here in support of Khalsa Aid. And congratulations to Khalsa Aid for opening the first distribution center. That is amazing news in Canada, the first one in Canada, right? And you made Winnipeg your first one, so thank you so much. It is an honor to have it here as the first one. And it just shows the community how well and how much love and respect you guys have in the community. Now, I'm going to speak a little bit Punjabi. सारे लोग भी पता है मैं पंजाबी हैगा, लेकिन मैं मुस्लिम पंजाबी है, मैं पाकिस्तान का हूँ. So सारे लोग कहते हैं मेरे को, Abi, why are you always going to Punjabi events? Abi, why are you always, you're Muslim. Abi, you're from Pakistan. And I said, no, I'm Punjabi hai. I'm with this community, I'm with all communities, so I am proud and honored to be here as a Punjabi, Pakistani Muslim. Standing with you. I will always stand with this community, I will always stand with every community, and I think that's represented by our team here. And we did bring a lot of food, so a lot of colleagues couldn't be here, it is Sunday, family day, but you know, what an honor for us to bring food in this cause. So on behalf of everyone, I want to say thank you so much, Sasrikal, and I look forward to filling a 10-ton truck next time, okay? Thank you so much, everyone. Tremendous effort here by Khalsa Aid, all the community volunteers. Thank every one of you for doing this. This is amazing to help the most vulnerable people in our community. We know the need is greater now than it ever has been, and to see a community rally together like this is amazing. So give yourselves a round of applause, especially Khalsa Aid. Thank you so much. I know that Mr. Khan said a lot here, so I don't want to reiterate too much, but on behalf of our colleagues at the legislature, and all of our colleagues, and then we got Emily Gilgene Farrar here, we got from the PC team, the ADP team. This is what it means to bring a community together, despite political views, despite political parties. We're all together here to support the greater community. It's my pleasure to bring greetings on behalf of the Federal New Democratic Party and our leader, J.D. Singh. We got into politics to fight for a society and an economy that's built on principles of justice, with communities full of people who show kindness and compassion to their neighbor. And that's really what you all have been doing here, not just today, but many days and many months and many years. And Winnipeg is blessed with a strong and vibrant Sikh community where those values of kindness, compassion, and togetherness are an important part of how you look at our community and how you act in our world. So I want to thank you for all of that work that you do. I want to thank Sikh Heritage Manitoba and Khalsa Aid Canada for all the work that's gone into organizing days like today. And just say what an honor it is to be here to celebrate with you as Khalsa Aid, and what an honor it is for Winnipeg to have Khalsa Aid choose Winnipeg as the place to have the first distribution center. I think that's a wonderful honor for all of us here in the city, and speaks volumes to the great work and the spirit of giving and compassion that the Sikh community here in Winnipeg has. So thank you very much for that work, and thank you for letting me be a part of this moment here today. Good evening, Sat Sri Akal to all. What a pleasure to be here among you today and offer greetings on behalf of NDP Caucus. It's always a pleasure to participate in such events. And Khalsa Aid is always a leader in such activities. They have been doing work all over the world to serve the humanity. That's the concept of seva. So I am begging an applause for Pinky Panji, Kuljit Baiji and their team. Number one, please. And Sikh Heritage Manitoba. I love this association between these two associations because Sikh Heritage Manitoba, Prince, and his team, they are the next generation.
and the community wants to hand over the passion for serving, for caring for people, and helping those who need help. And I would want to especially mention our daughters here. You would see so many princesses, cars here working with these organizations. That's a symbol of respect for women, and that's an indication that we have women leaders, prospective leaders in this society. There are so many politicians, I'm in politics right now, but all politicians are not leaders. I would say that bluntly. We need leaders like these two organizations and their representatives. And I would request all politicians to be leaders. And whenever we talk about food and feeding people, it's important. But whenever I go to a charity and talk to their management and executive people and their leaders, they often say this, that these are the businesses and organizations that don't want themselves to grow more. Because we need to build a society. We want to see a society where everybody is capable of feeding themselves and their families with the resources they have. Unfortunately, that's not the case. So let's join hands, work together to create a society where we should be using these resources for spiritual growth, for libraries, for educating people, for sports, and so on. Till then, we would continue to donate and work together to help those who need help feeding themselves. Once again, thank you so much for this initiative. This is the last day of April. Once again, congratulations to you all on Sikh Heritage Month. This is the last day of Sikh Heritage Month, but the month ends, but the passion for service and seva would never end. It's an honor to be here with you this afternoon. This is tremendous. This food drive that's been going on for the last month as a result of the efforts of Sikh Heritage Manitoba and Khalsa Aid, our Manitoba chapter. I remember at City Hall when we made the announcement and the various events we were going to be doing, but in particular this food drive. It is so important, the work that's going on around this drive. And speaking with Anna, here you are, Anna, from Main Street Project, you mentioned to me earlier today about the shelves being bare, and you've noticed that over the last few months, at Main Street Project. So no longer are the shelves going to be bare at the Main Street Project as a result of this initiative by Khalsa Aid Manitoba. There are thousands and thousands of pounds of food that were put together here. I think almost 10,000 pounds. More than that. Final calculation. And it is so important because of the food security issues that the most vulnerable in our city, in our province, are facing. If you don't have nutrition, you cannot go about things that you need to do in your daily lives. I'm joined here today by my City Councillor colleague Sean Dobson, who has been here for the entire afternoon, weighing food, packing it, services. Thanks so much for the attention. And Staff Sergeant Brian Kupalo was introduced earlier. He is also on the board of the Bear Plant, so know about the tremendous work that he's doing in the community. Thanks so much for stopping by today. So, as my brother Perminder, my parent Kingy said in the opening, this is all about seva with an open heart. And it's not surprising that our community comes together for things like this. In 2015, when Khalsa Aid started, Pinky Pan brought it to Manitoba, and she's a Manitoba lead. She brought so many organizations together, volunteers, people that want to join to give back. So because of all of your efforts, this has been a tremendous success today. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵਸਵੇਰ ਟੀਵੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਫੋਕਸਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਲਾਨਸ,
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RESP ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ, RRSP ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ TFSA ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2042304131 ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2046883758 ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਕਸਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 100 ਮੈਂਡਲੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਔਨ what matters to you.